امرأة الظل ساحرة عرش أمريكا ولا بلغحين قولانها إحدى الشخصيات التي بسببها ترامب حكم أمريكا هي ميريام إيديلسون طبيب وسيدها عن إسرائيليها أمريكية تعتبر من كثر النساء نفوذا وآثار الجدل في العالم والتي هي أيضا واحدهم ناغنى نساء الكوكب حيث قدر تثروتها نحو 29.7 مليار دولار لغاية سنة 2024 مما يجعلها حرفيا غنى سيدها إسرائيلي على الأرض. لقبت بامرأة الظل لنا الحديث عنها في الإعلام قليل على الرغم من أنها ساهمت في توجيه السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بكل خبث فقد كانت الأفعال التي هي مستفيدة ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمها إسرائيل الأبدي بسيادها إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتله بعد صعوده للسلطة. فما هي قصة إيديلسون؟ ميريام التي أصبحت فيما بعد ميريام إيديلسون عام 1945 في مدينة تل أبيب بالأراضي المحتلة تعود أصولها العائلة يهوديه بولنديه نجتمنا الهولوكنشاتها تختلف عن بقيها الصهاينة المتطرفين فقد كانت ترضع الحقد والكراهية مع الحليب بعد أن أنهت دراستها الثانوي انضمت للجيش الإسرائيلي كجزء من الخدمة الإلزامية وعملت كضابط وطبيب. هناك بدأت تظهر ميولاتها نحو مجال الطب لتتوجه فيما بعد لدراسها الطب في جامعة تل أبيب. وكانت تخصصها هو علاج الإدمان. بعد تخرجها بدأت تساعد المدن في تخلص إدمانهم على الكحول والمخدرات، لكنها المتكن تتوقع أبدابان هذه الوظيفة ستكون هي السبب في تحولها الواحد من أشهر المليارديرات في العالم مبلغ واحد من الأيادي المتحكمة في القرارات الأمريكية العالمية. في 1986 قررت ميريام أن تسافر للولايات المتحدة لأكمل دراستها في جامعة روكفيلر في نيويورك. وهناك حدث شيء غير متوقع غير حياتها. لا بد يطلب منها أن تكون الطبيبة الخاصة برجلاس شيلدون أديلسون تساعد في التعافي من الإدمان على الكحول. شيلدون كان هو إمبراطور القمار في أمريكا في غاس بالضبط. مدينها الفاحش والفسقي كان حرفيا فاحش الثراء وهو يهودي. غير أنهم لميك نيابها نهائية بالسياسة وأي شيء يتعلق بها كالمكانهم هو الكازينوها التي يديرها والتي تدر عليهم ملايين الدولارات. كل يملكنا ذا بحث تقليلا في بداية سجد بانه $200 من عائلته وكلما يملك الانبناه بنفسه والدهكاني عمل سائق تاكسي في حينما كانت تعمل كخياط. هو الاثنان كان يجينا ما شيلدون يدرسون فقد كان يهتم بالعمل في التجار هو البزنسون. فجرت نجاحاته حينما شارك في تأسيس معرض كوميدي كيكسل كمبيوتر في السبعينات والذي أصبح فيما بعد أحد أكبر معارض الحواسيب في العالم. في تلك الفترة بالتحديد وظفيها الطبيب ميريام لكن بعد مده جيزه تحديد سنها 1991 قرر أن يتزوج صبح اسمها ميريام إيديلسون. ثم انتقلت معه العيش في لاس في عاصمها القمار العالمي. هناك ظهر لها عالم آخر له فرص عملاق ليصنع امبراطورية حقيقية، ولهذا بدعم من زوجته قرران بيع حصتهم من الشركة مقابل $500 مليون ثم بدأ يضخ هذه الأموال في الكازينو. هاتوا صالات القمار في لاس فيغاس حتى تمكن من بناء أحد أكبر صالات القمار في العالم. مؤسس شركة لاس فيغاس سانز التي تتحكم فيه الإمبراطورية. لكن ميريام لم تكن مجرد زوجها تجلس في الخلفية فقط، بل على العكس تماما هذه السيدة كانت لديها رؤية وضحو طموح، حيث أصبحت شريكي حقيقي في كل قرارات. وفي النهاية هذا الثنائي تمكن من تحويل هذه الشركة لعملاق على الممتلك كازينو ونوهات الضخمة في لاس فيغاس ومكاو سنغافورة ودول أخرى. وفي غضوات قليلة أصبحت ثروتهما تتجاوز $30 مليار. The story is not just about money. Miriam wasn't interested in amassing wealth alone. She had a much larger hidden agenda. Despite her old age, her deep-seated hatred for anything Palestinian was evident. Her ambition was to become one of Israel's strongest supporters within the White House. To achieve this goal, she planned to use her vast wealth to influence American presidents' policies and decisions in favor of Israel. But how did she manage to do that? Miriam was indeed a very influential person. She managed to convince her husband, Sheldon, who initially had no interest in politics, to dedicate all their wealth together. And indeed, she succeeded in this plan. Together, they became like devils behind every bullet, every missile, and every decision against Palestine.
Miriam and Sheldon didn't just donate hundreds of millions of dollars to members of Congress, ministers, and American presidents. Miriam was indeed a strategic thinker, perhaps due to her unique upbringing and education. She knew how the world was run, so she went on to invest in the media, founding the newspaper Israel Hayom in 2007. This newspaper wasn't just any ordinary newspaper, it was free and the most widely circulated in Israel. But here's the surprise. This newspaper strongly supported Benjamin Netanyahu. The goal was simple: to shape and brainwash public opinion in Israel to ensure Netanyahu remained in power. Some even say this newspaper was a gift from Miriam and Sheldon to Netanyahu, who became a close friend of theirs. Why Netanyahu specifically, and not any other Israeli? The answer is that Netanyahu is considered one of the hardline Israeli politicians who completely rejects the establishment of a Palestinian state. This is what Miriam believed in. She didn't want any Israeli to come to power and allow the establishment of an independent Palestinian state. At the same time, Miriam and her husband supported the Republican Party with hundreds of millions of dollars. This party included President George Bush Sr. and his son, George W. Bush. They believed that the conservative Republican Party was the closest to supporting Israel. But everything changed in 2016, the year Donald Trump appeared on the political scene. Trump, who didn't have much political experience, needed strong financial support for his presidential campaign. And who would fund this campaign? Of course, Miriam and Sheldon. In that election, the couple donated $25 million to Trump's campaign. But that wasn't everything. After Trump won, Miriam and Sheldon started putting in place the grand plan. They wanted Trump to make historic decisions for Israel, decisions that history would record for him. They were willing to pay more money to achieve this. One of Miriam's wishes was to move the American embassy in the occupied territories from Tel Aviv to Jerusalem. Of course, the decision to move the embassy had been signed by the American Congress in 1995, but since then, the signature was just ink on paper. No American president could implement it for fear of a major uprising in Arab countries, which would not accept this. So year after year, the implementation of this decision was postponed. Despite Miriam and Sheldon's strong pressure on all components of the American government to implement it, the savior finally came. Trump fulfilled this wish, and the embassy was officially moved on December 6, 2017. Did Miriam and her husband's desires and requests stop there? No, of course not. They pressured Trump further to recognize Israel's sovereignty over the Syrian Golan Heights. And indeed, Trump officially recognized it. Again, Miriam and Sheldon pressured for America to withdraw from the nuclear agreement with Iran, and it happened in 2019. Trump withdrew from this agreement. Miriam appeared in recorded speeches boasting about this and describing Trump as a man who makes promises and keeps them. These were the decisions Netanyahu had dreamed of for years, and no American president had yielded to him before. Trump became Miriam's favorite man. In 2020, just 5 years ago, their donation increased to $90 million for his second campaign. But the surprise came after her husband Sheldon passed away in 2021. Miriam did not stop her support for Trump, not even by a millimeter. Instead, she increased her support in a strange and amazing way. Miriam now stood alone at the helm of this massive empire, a financial, political, and media empire. In 2024, just a year ago, in the American elections, Miriam's donation increased to $100 million for Trump's campaign. It is said that this support was also conditional, as she officially asked him to make another historic decision to recognize the annexation of the occupied West Bank to Israeli territories. And indeed, we are now in 2025. Trump won the elections. The coming days and months will reveal whether Trump will actually make this decision. What do you think the impact will be in the Islamic world if Trump takes this step? Write your comments below the video, as I am interested. By reading it myself several years ago, I didn't know that Maldives was a Muslim country. I thought it was a Buddhist country. But after deep research, I discovered that the story of Islam entering the Maldives is strange and amazing. And what's even more surprising is that the hero of the story is a Moroccan Berber. In this episode, I talk to you about the story of the Maldives' conversion to Islam
and how its people became 100% Muslim. In fact, it is forbidden to be a Maldivian citizen if you are not a Muslim. Click on the episode and watch it.